Hi students, welcome to Easy Understanding Physiology. Today we are going to learn hematology, that is study of the blood. So we are going to see the physiology of the blood cells, how it is formed, how it is being developed, how it is being matured. All those things we are going to cover today. So the topic we will be discussing will be haemopoiesis. So what is this haemopoiesis? Heme means blood and the word poiesis means production. So the production of blood cell form ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹீமோபாய்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹீமோபாய்சிஸ் அப்படின்னா blood cell வந்து ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதை டெவலப் ஆகி அது மெச்சூர் ஆகுது. அது எல்லாமே தான் வந்து ஹீமோபாய்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு கீழே நம்ம 3 இது பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து எரித்ரோசைட்ஸ். எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்றது வந்து இன்னொரு நேம் வந்து RBC, red blood cell. So erythrocytes inறது red blood cell. So formation of this red blood cells is called as erythropoiesis. As I already told you, poiesis means production of the blood cell and erythrocytes means it is the red color. Okay, red cells. So formation of these red cells is called erythrocytes and formation of the white blood cells is called as the leukocytes. Another name which we can give for this WBC will be your leukocytes. So production of this WBC is called as leukopoiesis. Moonada vandu there is one more thing we have to know is platelets. Something called platelets. So thrombocytes have another name called platelets. So production of these platelets is called as thrombopoiesis. So the formation of each blood cell is being given a separate name. Everything put in toto எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து ஹீமோபாய்சிஸ். வாட் இஸ் திஸ் ஹீமோபாய்சிஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அது ஆரிஜின் ஆகிறது, டெவலப் ஆகிறது, அப்புறம் அது மெச்சூர் ஆகிறது, எல்லாமே ஹீமோபாய்சிஸ்ன்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஹீமோபாய்சிஸ் வேர் இஸ் இட் ஹேப்பனிங்? இது எங்கே நடக்குது இந்த ஹீமோபாய்சிஸ்? இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ப்ரிமிட்டிவ் செல்ஸ். Okay, where are these primitive cells located? It is located in the bone marrow. So the bones, the large bones are having some central cavity like structures which is being filled with this bone marrow. So these bone marrow is having some primitive cells which are the place where this hemopoietic stem cells are formed. Okay, so they are giving a particular name to this primitive cell. ஒரு primitive-னா ஆரம்ப நிலை. ஒரு செல் வந்து போன் மேரோல இருக்குது. அதுக்கு பேர் வந்து pluripotent hemopoietic stem cell. இந்த pluripotent hemopoietic stem cell-ல இருந்து தான் இந்த blood cells எல்லா blood cell-மே நம்மளோட பாடியில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. So you should know the place from where the blood cells are formed is nothing but your bone marrow, the cells in the bone marrow. Okay, have a look at this picture. So this is a example of a large bone. You can see the cavity here in the large bone. You can see the marrow here. So this is the marrow and you can see there are various blood cells formed here. So these are the various types of blood cells formed in this bone marrow. Okay, RBC, your WBC and your platelets. So இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுது இந்த bone marrowல. Bone marrow is located in the large cavity, in the cavity of the large bones. Okay. இது வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டு. நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக ஒரு நிறைய ஒரு கன்ஃபியூசிங் ஒரு ஃபியர்ஸம் அப்படி கூட தரலாம். But it is very simple if you understand it individually. If you learn it individually, it is very, very easy. So this is the pluripotent stem cell I was showing you in the bone marrow. Okay. So from this pluripotent stem cell, each one is having a separate flow chart. See, you can see individual flow chart. This first one, if we take this first one, this is giving to the arise of the erythrocyte. Okay, erythropoiesis I was telling you now. So this erythropoiesis is happening here. Next one, your thrombocytes. Thrombocytes is platelets. Thrombopoiesis is happening here. And all the things are your WBC. That is your leukopoiesis, leukocytes. So everything is happening here. Individually you will be having one flow chart.
In total, if we are taking this is haemopoiesis, individually you will be learning one flowchart like this for individual topic. For example, you are having a question erythropoiesis, you should know this stage, how it is happening. And for thrombopoiesis, you should know this flowchart, what is happening. So in the further lectures, we will be knowing in detail how it is forming. So we will start with erythropoiesis.